anything happened at the next show? They'll never know what it's like. Stupid hunter metal. Cybersecurity concerns. Ensure that your optic devices are brought up to date and upgraded. Hey guys, welcome back to Game On channel. நம்ம இங்க வந்து நியூ ஸ்ட்ரீம் நம்ம வந்து வாட்ச் டாக்ஸ் சீசன் ஆடுறோம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஆடி. இந்த கேம் எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. நான் சைட் குவெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டோக்கன் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன், அந்த க்ரீன் டோக்கன். அது எடுத்தோடனே அப்புறமா ரெண்டு மூணு ஆப்ரேட்டிவ் இது பண்ணேன். அதான் வேறு எதுவும் நான் மெயின் மிஷின் அப்படியே விட்டேன். லைவ் ஸ்ட்ரீம்லேயே போடலான்னு பாருங்கள். எதுவும் பண்ணல. 25 இது இருக்குது, 9000 காசு இருக்குது. காசு எப்படி எடுத்துன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க, ஒரு டவுட் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வந்து இந்த மாதிரி இதான் ஈட்டியோனா காசு. அதெல்லாம் இந்த ஃபுல்லாக சிட்டி ஃபுல்லாக இருக்குது. அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். மெயின் மிஷின் நான் சுத்தமாக தொடல. சைடு கொஸ்ட் தான் பண்ணிட்டுருந்தேன். பாருங்கள், சைடு கொஸ்ட்டு மெயின் மிஷின் அப்படியே இருக்குது. இப்போ மெயின் மிஷின் நல்லா தான் லைவ் போட்டிருந்தேன். ஸோ இந்த கேரக்டர் புதுசாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 3 கேரக்டர் தான் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும். மற்றபடி எல்லோரும் பழைய ஸ்ட்ரீமில் எடுத்துட்டேன். இந்த 3 பேர். இது வந்து ஸ்பையு, இது வந்து ஹேக்கர் ப்ளஸ்ஸு, இது வந்து ஸ்பையு, இதை வெட்டியாக கிடச்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து ஒரு மெடிக். மீதிலாம் நீங்கள் போன ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துருப்பீங்க. இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கரு, இது நம்ம வேஸ்ட் பீஸு. வேறு எதுவும் பண்ணல காய்ஸ். இப்போ மெயின் மிஷின் பண்ணாமல் நம்மளோட ஸ்பை எத்து பக்கா மாஸ். நம்ம ஸ்பை வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள். கார் இருக்குது, இது என்னன்னு தெரியாது. இதை போட்டால் எல்லா கன்னுமே ஸ்டாப் ஆயிரும். இது வந்து சைலன்ஸ் டிப்பிஸில் ஒன்று இருக்குது. அப்புறமா வந்து ஒரு கேஜெட் வாங்கினேன், அதை நானே சொந்தமாக. அதுவும் பண்ணல கைஸ், மோஸ்ட்டாக அதுதான் பண்ணல. இப்போ மெயின் மிஷின் பண்ணலாம், அதனால தான் நான் வந்து லைவ் போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி பேங்க்கு அதெல்லாம் காசு வரும். 2-3 பெயிண்டிங் அடித்தா ஒரு $80 வரும். வேறு பண்ணனால தான் காசு வந்துச்சு. அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் முடித்தா வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு மிஷின் அன்லாக் ஆகும். அந்த மிஷின் அன்லாக் பண்ணால் அந்த மிஷின் முடிச்சா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்கும், ஒரு அந்த ஆப்ரேட்டிவ் கிடைக்கும். இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. வாட்ச் டாக்ஸே ரொம்ப பிடிச்சி நான் விளாண்டேன். வாட்ச் டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பேஸ், ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி அதனால நான் விளாண்டேன். The government has extended Albion's contract and have also boasted that violent crime has plummeted to a record low. Now, extending Albion's contract, to me, that's like having a pet dog, let's call it Nigel for the sake of argument, that attacks you every single day and thinking to yourself, wouldn't it be nice if Nigel had puppies? That contract has been extended so many times. Checkpoint is a gadget politician that's criticized the government. I'm not sure entirely how those contract extension negotiations went. Probably like a footballer. Yeah, man. Albion's agent was leaking stories to the press about how our favourite. I've been avoiding this place since it happened. All this empty air makes it hard to think of stupid shit to say, you know? And yet all these months later, it's crawling with security. Suspicious, no? Yeah, super weird. Bagley, what am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Hang on, what was that? Take down. ஸ்பை கிட்ட ரியல் ஸ்பெஷல் வந்து அவனோட சைலன்ஸ் பிஸ்டல் தான். பிரச்சனை இல்லை.
அதுவும் நான் வாங்கின அபிலிட்டி தாங்க. இன்விசிபிள் மாதிரி ஆறானே அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். அங்கே 2 பேர் இருக்கான். இங்கேயோ காசு இருக்கு. எனிமி வர எங்க இருப்பானே யாரையுமே காணோம். அதிசயமா இருக்கு. गाइस இது பூரா மெயின் மிஷன் गाइस. இது யாருமே பார்க்கலன்னு தெரியுது. பட் ஆசைக்கு சொல்லிக்கிறேன், யாராச்சும் ஃபியூச்சரில் இவன் இது கேம் விளாட்றானா பார்த்து போடுவீங்கண்ணா. லெக் பீஸ் ஆஃப் டேமேஜ் ஸ்பைடர் பாட் ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் டு ஆன் சைட். ஓகே என்ன பண்ணுறது? What the fuck? This is it. The signal is coming from this spider bot fragment. No indication yet who it belongs to. Oh, poor little guy. What are you doing here, friend? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. 3 இடத்துக்கு போகணுமா? முடிஞ்ச அளவுக்கு சைலன்ஸ் ஃபயர் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்கேன். Spider bot use பண்ணுமா? Perfect. 2 more data relays to go. இந்த கீப்பே டவுன் பண்ணுங்க. அப்புறம் டேவ் போட்டுச்சுன்னா நம்ம கீழே தான் அங்கே ஒருத்தர் தான். தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் மொத்தம்தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மொத்தம்தான் இருக்கும். One more data relay and I'll have it. போன ஒரு ஸ்ட்ரீம் போட்டிருந்தா அதில் மைக் ஏதோ அந்த சில ஓபிஎஸ்ல லைவ் போடல, ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸில் போட்டேன். ஒரே பிரச்சனையாயிடுச்சு. கேம் சவுண்ட் எதுவுமே கேட்கல. இந்த நான் ஓபிஎஸ்ல போட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச கரெக்டாக தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அவன் போனாதான் இவன் போடுறது. போக மாட்டான். அதுவும் கொக்கா முக்கா. ஸ்டெப்ஸ் ஏறாம தூர போக மாட்டீங்களா? இங்கே ஒருத்தனை பார்த்தேன். கன்ஃபார்ம் இங்கே ஒருத்தன் நான் பார்த்தேன். அங்கே இருக்காங்க. அங்கே ஒருத்தன். ஓ நோ.
பக்கா மாசல guys தெரியும் நல்லா ஒரு டெக் பாயிண்ட் இருக்கு இப்படி தான் டெக் பாயிண்ட் கரெக்ட் பண்ணணும் காஸ்டே பண்ண முடியலையே சரி பார்க்கலாம் டெக் பாயிண்ட் முக்கியம் மிஷின் தான் முக்கியம் That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and... Got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Right, okay. இல்லை guys ஆடியோ ஒழுங்காக வருதுடா அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேன் ஒழுங்காக தான் வருது அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது guys இந்த போன லைவ் ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் பார்த்து தான் தெரியும் செம்ம பிரச்சனை அந்த லைவ் எதுக்குடா லைவ் போடும் போது பிரச்சனை லைவ் போட்டதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை டெக் பாயிண்ட் எடுக்க தொல்லையாக இருக்குது சரி நம்ம மிஷினை பண்ணலாம் வலிக்கு வாரி விழுந்துடும் ஸ்பைடர் பாட் கால் பண்ணுமா ஸ்பைடர் பாட்டை சும்மா வந்து டெக் பாயிண்ட் எடுத்தலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் தூரம் விட்றான் அவ்வாடி நான் விடாமல் இருக்க மாட்டேன் எடுத்து விட்டேன் TTOS AR data reconstruction in progress. இங்கே திறந்துருக்கான் போல வாக்கிங் You brought the payload? What? Think we'd go back for you? Don't touch the Kelly dog. Don't touch the Kelly dog. போ போட அங்கேருந்து ஸ்பைடர் பாட் எங்கே கீழே விழுது ஆனால் லைஃப் Kelly? Like Clan Kelly? Mobsters blew the city up? This was just a delivery. Clan Kelly probably made a mint supplying the bombs. Question is, who were they meeting with? Didn't seem like they knew each other too well. Maybe that was Zero Day. Well, don't just stand there. Keep looking. Spider bot inga irukku. Bagley, can you do a thing and work out who was running the spider bot? I've now fully decrypted the signal the spider bot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Call to Metropolitan. Fuck me. The guard was watching all this. The reconstruction continues behind that rubble. Cool. Lucky I bought my secret quantum tunneling device, mate. Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spider bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Good call. Spider bot. அங்க போ. தெரியல. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Copy that. Live AR footage. பண்றேன். என்னது?
RDX nitrogen, and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. வேற level. It's 0 day. It's gotta be. There, Brody. Got all the delivery. So you hired to supply all the targets. That's it. We're all I need to know. Shit. So 0 day was using a bunch of groups to pull off the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. 0 day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. எப்படா அதை கண்டுபிடிப்பேன்? எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? எனக்கு சுத்தமா புரியலையே. ஏதோ ஒண்ணு. Tracing the Spiderbot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. So the police knew about the bombings and said nothing. Oh, Bagley. I think we might get to uncover a conspiracy. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. அட யாரா நீங்க போய் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட்ல ஆப்பிக்கலான்னு பாக்குறீங்க? எங்கடா என் வண்டி? பிரிட்ஜுக்கு மேலே என்ன நினைக்கிறீங்க? பாட்டுங்களா? நான் இருக்கிறது கீழே பிரிட்ஜுக்கு மேலே நினைச்சு வண்டி. என்னடா கேம் இது? கேம் நல்ல கேம் தான். கொஞ்சம் 2-3 தப்பாயிருக்கனால. எங்கே போனோம் இப்போ? Hobby anyway, isn't it? I imagine it doesn't even feel like work. I mean, who needs violent crime anymore anyway? You know, you can just starve to death without even starting again. இந்த காரில் ஆம்பளை பையன் இருக்கு ப்ளஸ் காரு பாருங்க பார்த்தீங்களா? Number 10 Downing Street. பைக்காரன் Is the Prime Minister there, please? Sorry, you've missed him. I'm afraid he's popped out for the decade. Oh, never mind. Is there anyone else up? போய் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டை சர்ச் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க. மனசாட்சி ஸ்காட்லாண்ட் யார்டை போய் சர்ச் பண்ணாங்க. சாவறது. Shit, it looks like Albion took over the police station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatised goon squad, just take your business across the street. Well, I do say fuck the police. I also say fuck Albion. What to make of this? Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spiderbot will be further in. No sense. Holy shit! I did it! Bagley, is this the right spider bot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spiderbot from the Tone bombing site. Can you tell who used it last? Navigate the Spiderbot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Piss easy. I got this.
போலீஸ் ஆஃபர் முன்னாடி போனால் தான் வாழ்க்கை. நடடா போலீஸ் ஆஃபீஸரே. சவுண்டு மட்டும் நல்லா போடும். தெரிஞ்சு இப்படி போகக்கூடாது, வெளியே வழியாக தான் போகணும். மோஸ்ட் ஆஃபீஸ் இப்படி பொண்ணுமே தெரியல. அம்மா ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் தான். டிஜிட்டல் ஃபாரன்சிக்ஸ் நல்லா இருக்கே பேர். எப்படா இதை எடுக்கிறது? That opening right there looks like a good exit point. Right, get comfy. This spider-bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DEDSEC's handiwork at all. That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Dalton na first நம்ம விளையாண்ட பிளேயர் गाइस. இப்போரா இதுக்குள்ள நான் போறது. போறதுக்கான வழி இல்ல. இப்படி போகணும்னு பார்த்தா இப்படி போக முடியாது. ஓகே ஓகே எனக்கு தெரியுது. ஏன்டா சரக்கடைச்ச ஸ்பைடர் பாட்டுமே நடந்துட்டு இருக்கு. Buggery fuck, you look at all this junk. You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Fine, button.
பட் தனியாக இருக்கும். ரைட் சைடில் திரும்பிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். லெஃப்ட் சைட் அது பாட்டு லெஃப்ட் சைடு போகுது. You're almost there. Make your way through this last bent path. Hey buddy, how are you? நாங்கள் உன்னை பார்த்துக்கிறோம். Got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Sure. இங்கேருந்து ஒரு ஜம்ப் அடிக்க முடியும் கல்யாணால். இவன்லாம் பலமாக ஓட்டுறோம். The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. Sorry bro, A secret location? Cool. What are we waiting for? Let's go. Pushing you the ground station's coordinates. Bro, reply me. இருங்க bro, இப்பதான் bro பார்த்துருக்கேன். நான் இது லைவ் போட்டுருக்கேன் bro. Doctor? Yes, of course. There's a shady cabal of vested interest. ரூல்ல ஃப்ரைடே ஆடலாம், சண்டே ஆடலாம் bro. சாட்டர்டே நைட் I ஆடலாம். remember when you'd get away with prank calls without people coming round to your house to beat the shit out of you. Oh, happy times. You're listening to the bar. Did you think the Prime Minister will never come back? I don't think we've ever had a Prime Minister. Well, that's a much more reassuring way of looking at things. What have we become? Alice, when you look at the state of our politics, we're supposed to have the mother of parliament. So this is one mother that has emphatically abandoned her kids in the woods to Play live with doodler double live. wolves. Bro, And doodler then live works from out there, like a bro. dozen of stories. Wolves are bad parents, unless you're a wolf, in which case they can do a job really well. I think we've basically just become a homeopathic Britain. Diluted and diluted until there's barely a trace of the original Britain left. But some quackish lunatics insist it actually works better that way. The GPS history of the Spiderbot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Seems like a pretty good place to do secret shit if you ask me. Or to discreetly dump a body into the Thames. Yeah, I'm stumped. Bagley, any ideas? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. அதான் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் கேட்கறதுனால தான் சொல்கிறேனே ப்ரோ. சாட்டர்டே நைட் ஆடலான்னு நாங்கள் தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டோம். Whoa, it's like a secret police station down here. I mean, a police station that is secret, not a... You know what I mean. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. Yeah, all right. So what would lead them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. இங்கே இருக்கா? This is Inspector Caitlin Lau. நாங்கள் நைட்டு தான் ப்ரோ Former Inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? அதான் ப்ரோ நானும் சொல்கிறேன். சாட்டர்டே நைட் ஆடலாம் ப்ரோ.
பிரச்சனையே இல்லை சாட்டர்டே நைட்லாம் ஆகலாம் நேற்று வந்து டார்க் சோலால் வர முடியல டார்க் சோல் என்னாலே வர முடியல ப்ரோ Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DEDSEC insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. Boss lady, yeah. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, tomorrow, well, bro. this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. One day to one day, bro. Apina bro. Tomorrow, bro. Purila, bro. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Fuck me. So Albion and Clan Kelly were working together? It seems like Zero Days Web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. People are getting snatched off the streets. We have to do something about it, right? That's what we do. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. To all of our citizens. For when it comes to the future, it's your safety that's our security. All units, I repeat, all units. We have reports of a hostile in your area. Over. Received. Watching for suspect. Tomorrow, bro, bro. Hell yes. You see all that? Fuck, I'm good at being in DEDSEC. You wouldn't have been recruited if DEDSEC thought you'd be killed that easily. You trying to be nice, Bags? Aw, thanks, mate. Oh, don't listen to him. Bags can come across a bit rude sometimes, but he's really sweet. Well done. I have school day 1:51 தான் bro. So எனக்கு டெய்லி bro நாளைக்கு என்னால இன்னி நைட் 10:30 குள்ள வந்து விளையாண்டானா கூப்பிடுற bro மறக்காம. அதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டானா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் bro. Tomorrow we are playing today. தெரியல ப்ரோ என்னால் இன்றைக்கி அதான் ப்ரோ சொல்கிறேன் 10:30 இன்றைக்கோ நாளைக்கோ வந்தோம் நாங்கள் விளையாண்டோன்னா அவங்கள கூப்பிட்றோம் ப்ரோ அவ்வளோதான் Yeah, bro. Okay, bro. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DEDSEC operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London-born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DEDSEC purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DEDSEC. This is kind of personal too. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. That's not good. No deportees are leaving the UK. They probably threw him into the EPC and just forgot about him. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases centre around the EPC. The inspector was definitely onto something. Okay, yeah, let's find our guy. If they work out that Angel is DEDSEC before we find him,
He's, you know, dead. இது பேரானா நீ போய் கால் வச்சிருந்தா நல்லதா Powers up. Love it fantastic. என்ன இவ்வளோ பேசிக்கிட்டே இருக்கியா பண்ணி மாசம் வர போ உங்களுக்கு மறக்காமல் அனுப்பிச்சிருந்தேன் ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ லிங்க்கு தானே டிஸ்கார்டில் தான் அனுப்பிச்சிருப்போம் நான் நேற்று வரலன்னு கூட உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன் விளையாடுறோன்னு லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஏன் ப்ரோ Got Bagley summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. You're not like actually putting me in their system, right? That's a hassle that I do not need. No worries, I'll spoof. But come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like... What is going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while. Like now. So this is what this country does to people with wrong stamps on their passports. Cool. So cool. So glad that I live here. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Oh, cool. Now we're fucking with Mary Kelly. I was just thinking how I'd love to get my balls cut off. Truth. Now, about your missing guy, the best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone that comes in. And be careful. The European Processing Centre. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? Pushing the location of the EPC database on your optic. பின்னாடி இருக்கா விடிஞ்சு நீங்க மறக்காம இருந்தா சரி ப்ரோ எங்களுக்கு ஆள் கிடைக்காது ப்ரோ அதனால நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்டோமே ஸோ நீ எங்களை மறக்காத வரைக்கும் எல்லாம் சரிதான் எப்படி நான் சரி போகிறது எப்படி போகிறது இது போகலாமா There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. You hear that? Stop resisting! Let's take him down!
Moving on. Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DEDSEC. You think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs? Of winding up floating in the dams? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic, then. Shit. They knew he was DEDSEC the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favor of... Oh, look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Is now the time, Bagley? Clinic. AR data. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Yes! Smashed it! So guys, this is hacking of this game. Fuck our hacking now.
அன்லாக் பண்ணும். அந்த ரூமுக்குலாம் போகணுமா? எங்கேருந்து கரண்ட் வருதுன்னே தெரியலடி. இங்கேருந்து வருது. ஓகே, அன்லாக் பண்ணியாச்சு. அங்கே வந்து இப்படி வருது 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 முடிஞ்சிச்சு. சும்மா சரி. Procedures, Mr. Lopez. We'll have you out of here in a minute or two. Fuck! What was that? Looks like they put something in him. Let's get a closer look. GPR. Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Clank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. தலையில சுத்தம். தலையில கழுத்துல ஏதோ உள்ள இறக்கணும். என்னடா இறக்கணும் தெரியல. Angel Lopez microchips coated with biocompatible glass to prevent rejection. So they put a thingy in his neck. Is it for tracking or? Oh, maybe it's for counting steps. No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Keep on him. He might run off. Fucker! Get it! Before he triggers! Fuck! He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. Fuckers! Yes, he's gonna make it. Fucked up! We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Demand's high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. What the fuck? So I guess that neck thing wasn't just a tracking device. I think it's been triggered. I know Mary Kelly's trouble, but it's possible Angel's alive. We need to find him. See what they did to him. And what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, 0 Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right round the corner. body quest எவ்வளோ மிஷின் பண்ணிக்கிறாங்கப்பா. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? டிஆக்டிவேட் இதை ஒன்று வாங்கிக்கலாம். 25 இருக்குதா என்ன? ஐஜாக்டு நான் யூஸ் கூட பண்ணுறதில்ல. டபுள் ஜம்ப் வாங்கிக்கிறேன். பின்னாடி இருக்கு வண்டி. இதான் என் வண்டி. இதான் என் அற்புதமான வண்டியா? Listen, mate, you want to have your face broke? யாரும் பார்த்தா ஏன் காது அடிக்கிற மாதிரி பாட்டு பாடாங்க. இவெல்லாம் வேஸ்ட், இவெல்லாம் வச்சு மிஷினே பண்ணக்கூடாது.
எனக்கெல்லாம் நம்ம தலைவன் பை தான் எத்துறான் இவன். ஃப்ரீயாக அவனுக்கு கிடச்சதுன்னா நான் போயிடுவேன். இது யாரு? Drone expert. Oh, cool. A drone expert. Looks like they do what it says on the tin. Hey, save to recruit. இப்படி பண்ணுறோமா அப்படி I want to go home. வண்டி வருது எனக்கு. நீ கேமரா கேம் ஆடான்னு பதிலாக கொட்டாங்கலாம் விட்டுட்டேன். தப்பு $200. Yeah guys, last mission in the mission oda mukkam. உள்ள போறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் Personal space, mate. So this is where Clan Kelly bought Angel. How pleasant. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. என்னடா இவ்வளோ புதுசாக இருக்குது, எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணுமே தெரியல. Let's hurry and access that network, shall we? இருள இத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஆனால் அவனா புலம்பிக்கிட்டே இருக்கேன். நான் என்ன ஸ்லோவாக போட்டால் தான் வாழ்க்கை. Hey, hold on. சைலண்டாக முடிச்சுப்போம். இந்த ஒருத்தனை போனதுக்கு எல்லாரும் என்னை பார்த்துட்டு போய் அவங்க பாட் நண்பனை தான்டா போட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆளை போட்டோமா கவலைப்பட்டீங்க. சரியா அப்போ சரியா
போ கேமுக்குள்ள போ double surveillance data download ஆயிட்டு பாத்தீங்களா guys I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. Sounds like a plan to me. Oh no. இனிமே வந்து சைலண்டா பண்ணலாம் சும்மாரி அத வந்து நமக்கு எடுத்துட்டான் My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death. Or both, I suppose. Brilliant. பாடி உள்ள குஜிராசா பாடி ஐயோ பணம் போட்டு வைக்கிறாங்கடாம்பா அச்சச்சோ ஹியூமன் ஆர்கனா பின்னாடி போட்டு ஓ ஹியூமன் விற்கிறாங்களா ஆர்கன் விற்கிறாங்களா Get in love. Hey man, police officer na. சாவடிக்க போறான் அவளை ஒரே குத்து கத்தக்கு All right then. Come on out. I'm not going to cut you. யாரை தேடி வந்தா யார் நின்னுறாங்க பாத்தீங்களா நம்ம தேடி வந்தது லியாஞ்சல் லோபஸ் Get over here. Thanks for the distraction. Gave me the second I needed to take care of this filth. Are you okay? Looked like he was ready to carve off a slice. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. Hold on. You're Caitlin Lau. You're a cop, right? A police inspector. We found your video logs. You've got bigger ball than I do going after Mary Kelly on your own. Fucking hell. It wasn't always on my own. Who the hell are... You're DEDSEC, aren't you? Yeah. You tracked me to the slaughterhouse. Yeah. Not really. See, a friend of ours disappeared from the EPC and the trail led here. But I guess we've solved the mystery, right? What a fucking depressing plot twist this is. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them for months. And they got my fucking files. God, I feel like shit. You don't say. Look, I'm gonna bell someone to come get you. Sleep it off somewhere safe, yeah? In the meantime, I'll find Angel and your files. Sounds like they're important. Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. Hey, we should work together on this Mary Kelly thing. DEDSEC and Inspector Lau, crime smashers. Got a certain ring to it. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. Bye. I'll wait for your guy in here. And thanks. I'm glad we joined. There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. Something tells me Mary Kelly doesn't wait for these people to die of natural causes. Oh my god, yuck. Their faces are all... okay. Bags, can you do anything with this? Take a picture and I can run key details past various databases. Negative. Nobody deserves to die like this. We have to take down Mary Kelly. Take down all this shit blood.
Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. Shit. Angel. He knew the risks. I did too, but never thought DEDSEC would get caught up in this. Mary Kelly is preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DEDSEC priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly. See if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in Zero Day? Sorry, my boy. Rest in peace. I'm gonna bomb Head of flank and death of. Okay. Well done. You got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into minced meat. Chop chop. Duh. Sama je ke sama. Mudacha mission. Time for me to go. Guys. Out of the way. Mission. DEDSEC, Caitlin Lau here. I wanted to thank you. I'd be nothing but an anatomy lesson by now, or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. If you told me last week we'd be working with the feds, I would have laughed. But Mary Kelly's got to be stopped. That's bigger than anything. Exactly. You have an organization, I have information, and some backing from powerful people. Pool our resources, and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal. Hey, Bagsy, we need to bring everyone in to figure out what to do with these files, yeah? I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing. Thank you guys for watching. Sorry. Thank you guys for watching. So, அடுத்த quest பண்றதுக்கு நான் அடுத்த லைவ் போறேன். அடுத்த லைவ் வந்து most probably Sunday தான் போடுவேன். எனக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு பட் அது வேற விஷயம். அடுத்த லைவ் Sunday தான் இருக்கும். அதே மாதிரி Fortniteலாம் போட வாய்ப்பு இருக்கு. வேணா பாருங்க. Thank you guys for watching. Game Zone signing off. I found a potential recruit for you. Drop in a pin on your map.